Pues hola chicos, ya estamos aquí a 6 minutos y 10 segundos de poder ver más cositas del Xbox Game Showcase Stand. Siempre cetobrín en mano. ¡Uah! Pues mira, tenemos por aquí. A ver, ¿qué cosa más interesante puede ver? A ver, Estoy viendo aquí que Matt Booty asume la culpa del fracaso del desastre de Redfall y asegura que el equipo tuvo visión de túnel. Tienen que han metido un super parche, no sé si será verdad. Buenas, Noé, ¿qué tal? A 5 minutos. Y dale, ay, el volumen, que lo tengo silenciado, seguramente sea un copyright. Vale. Ha subido. Oh. Esperando que empiece. Pues eso estamos, eso estamos. Estaba leyendo aquí que HBO ha subido €1 su suscripción mensual. Y para los que tenían un descuento, pues le subirá un poco, dice. Todo aquello que descuente con el descuento del 50% seguirá manteniéndose vigente, ya que la oferta es para siempre. Lo único que el descuento se aplicará al precio actual, incrementándose ligeramente su tarifa. Pues imagino que se incrementará €1. Será casi la mitad, 4,49 y costaba 8,99. Son 4 € de diferencia. Pues subirán a 5,49. Tomás Roncero quiere hablar de Mbappé. Tic tac, tic tac. Bueno. Bueno. Venga, queda 2 minutos y medio. Casi. Vamos a ver. Pero espero que enseñen algo, no algo, o sea, algo nuevo. No que enseñen nada. Hombre, estaría bien que se pudiese sincronizar el Steam y el Game Pass para así poder tener todos esos juegos en Steam. Y en el momento que no se pueda, que salgan de la suscripción, pues no puedes jugarlos en Steam, clarísimamente. Si no tienes pagado el juego en Steam. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Solo que claro, entonces ya no puedo utilizar el lanzador de Xbox, de Game Pass. Pero que estaría muy bien porque hay juegos. Bueno, es que como mi plataforma principal, por ejemplo, mía es Steam. Aunque luego tengo GOG, que son los de CD Projekt. Necesito el de Rockstar, necesito tal. Pero no estaría mal que se unificase, que se uniesen al menos Game Pass con Steam. Para eso mismo, para la gente que su plataforma principal es Steam. Aunque te tengas que descargar el launch de Game Pass, pero que puedas jugarlo desde Steam
los logros y todo eso sea desde Steam. Porque ahora mi perfil principal está en Steam. Eso para la gente que no tiene... O sea, que tiene... Que juega en PC, que no juega en consola. Yo lo vería bien, vaya. Y así los juegos online, como por ejemplo, estoy jugando con Javi y con Jorge al Line 1. Yo lo tengo en Epic Games, que lo dieron gratis. Y ellos pagaron por la edición tocha, que era barata, costaba 4 euros en CDK. Pero digo, es que yo ya me compré el juego en Play 4. Lo estuve jugando en Xbox, que también pagué. ¿Qué más? Y ahora, bueno, y creo que también lo volví a pagar para poder jugar con Jesús. Que jugásemos los 4 en Play 4. O sea, lo pagué por lo menos 3 veces el juego. Me parece a mí. Y no iba a pasar otro cuarto. ¡Eh! ¿Qué empieza? Ahí está. Que tiene que estar. Ahí está. Ya está el sonido. Qué raro que no me han chapado el vídeo del Xbox. Algo se verá de hoy, sí, del de Cyberpunk. Ahí viene. Es que equipo Spain no... Bueno, equipo España no... Hola, cariño. Equipo España no pone... No pone nada. Que estaría bien también. Que se me olvidó poner los subtítulos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué ganas de Starfield, coño! El caso es... voy a quitar la musiquita que me sale de copy. Que esto ya lo hemos visto. Mira, por si tuviese subtítulos. Subtítulos no disponibles. Y si busco en YouTube... Xbox. No, se ve el otro. Escuche. ¡Aparezco yo! Aunque se ve ahí, pero le cambié la foto. Nada, solo Bethesda, pero no lo pone ellos, ya está. Ya está, no lo ponen ellos. Digo, así lo puedo poner subtitular en español. Porque si van a hablar... Claro, tú sí lo oyes. Pero yo así... Pero no se puede poner subtítulos en Bethesda, ¿no? Vale. Aquí. Xbox. Music. Nada, subtítulos solo uno. Lo dejo aquí mismo. En el vendehumo. Desde la tele, claro. Bueno, estamos creciendo poquito a poco, solo que por shorts. Vale. Welcome to the Xbox Games Showcase Extended. Anda. My name is Tina Amini, and I'm here to dive a little bit more into the games you saw at our recent Xbox Games Showcase. Oh my god. 27 ambitious games. Presentado por Diablo 4. Bueno, es un juego que a mí me apetece jugar, pero solo no. Podemos probar el 2, el remake o el 3. Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, and Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom. Today, we'll take a closer look at some other games from our showcase lineup and introduce you to some more games too. We've got the game director of Avowed from Obsidian Entertainment breaking down the game's trailer, and the game director of Hi-Fi Rush from Tango Gameworks is here to tell us about their newest update. You'll also hear from Sarah Bond, head of the Gaming Ecosystem Organization for Xbox. Podrían enseñar un poquito de humo y aunque sea nos sube el hype
And we may just have a few other fun guests in store for you too, so stay tuned. But first, let's check out the rainy streets and sinister markets of Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. El trailer anterior. Hello everyone, no. I'm really excited to welcome you to this exclusive Xbox store over Black Market, one of the locations in Dogtown that you are going to be able to explore in Cyberpunk 2077. Han mejorado Phantom muchísimo. Liberty. Capturado en modo performance, en modo calidad, en serie. Otro gameplay. A location where you as a player, as a mercenary, you can obtain unique cyberware and weapons. ¡Qué gana! Things that you cannot find. ¡Qué gana! Voy a esperar a la versión GOTY. Dogtown is a part of Night Que, City, y con este parche que va a venir ahora, como no sabemos inglés, yo voy cascando. Toda la información que he recibido ha sido que han mejorado la policía brutal, la han puesto un poquito como pareció a GTA. Pues ya no tiene ni boca, mira cómo come. Y que tengo la información aquí, a ver si la encuentro. Small scenes, secrets to find, Easter eggs, make this place feel more vibrant and more believable. But what's inescapable in Dogtown is Kurt Hansen. Kurt is a leader of Borges militia who rules Dogtown with an iron fist. You've come to the right place. NCPD, gang wars, taxes, who the needs them? In Dogtown, del día 11, ¿no? safe as long as you abide by my rules. They're really nice guys, as you can see. I thought so. The Black Market also is a place where you can find new illegal weapons and goods. They are some of the most powerful items in the world, but are often much more dangerous to use. A new cyberware capacity system, which leads you to push your body to the limit and give you new abilities to deliver more thrilling gameplay experiences, like the air dash or the ability to see the enemies through the walls, or change your appearance to lose the heat. The Borges is the authorities of Dogtown, and they are more dangerous than NCPD. When you as a player commit crimes in Dogtown, they are the guys. Phantom Liberty. Dice que también trae consigo el tan esperado sistema policial y de notoriedad. En el lanzamiento de Cyberpunk 2077 fue ridiculizado por su sistema de notoriedad simplista e injusto. La policía desovaría instantáneamente y en lugares aleatorios, incluso si no hubiera policía cerca. Este no es el caso en Phantom Liberty. Ahora, similar a GTA V, si comete un delito, la policía investigará. Si está cerca, se comprometerá, perdón. Si no, buscará el área a medida que cometa más crímenes en rápida sucesión. Se volverá más agresivo y si alcanza un nivel deseado de 5 estrellas. Likewise, well, Phantom Liberty introduces us to an entirely new location in Night City. It's called Dogtown. Saldrá una unidad de fuerzas especiales tipo SWAT en el universo Cyberpunk que se llama Maxtac. También dijo que los jefes desovarán el mundo si obtienen tu neutralidad lo suficientemente alta. Sin embargo, la agresión policial también depende de su ubicación. Ellos serán mucho más rápidos para responder en áreas más ricas y pobladas como Corpo Plaza. Cuando cabreas a la policía ya no te limitas al combate a pie. Phantom Liberty presenta combate vehicular y vehículos montados en armas, usando los botones de parachoques. Puedes apuntar tu arma por la ventana y disparar, y si estás en una motocicleta puedes empuñar armas cuerpo a cuerpo. Dice, no sé cuán práctico es balancear una katana desde el costado de una motocicleta, pero seguro que se es rudo. Y para adaptarse a la estética del thriller espía, incluso puedes desbloquear un automóvil deportivo con minigun, escondido detrás de parachoques, al famoso Aston Martin de J. Bond.
Well, if anyone can take it on, it's V, so that certainly Yeah. gives me the confidence. Yeah, V's a survivor, ¿Qué más? Exactly. Oh, yeah. you know? And we just saw a tour of Dogtown. Y que la característica no va a estar bloqueada en el área nueva o en la historia del DLC, sino es un cambio global en el juego. O sea, va a ser tanto para normal como para DLC. O sea que va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Yeah, that guy. No, I'm sorry, I can't say that. My inner Johnny came out. I think that's My good. You know, inner- we know the tone now. Yeah, well, I mean, he's ex-military, military too. O sea, Ruthless, power, hungry, que va a estar bien. manipulative, and Johnny doesn't like him. I could see that. I mean, Night City in general is the kind of place. Dice que hay nuevo final en el juego. Yeah. En el juego base. Porque ya hay un montón en los de finales, que ya los vimos. Pero hay uno nuevo que tienes que ver con tus nuevas relaciones, personajes y situaciones en el DLC. Desde antes de nuestra demostración práctica, el director de las misiones y el diseñador de misiones nos dijeron que casi todos los sistemas habían sido cambiados, ajustados o rehechos por completo. Las habilidades desbloqueables en el árbol de habilidades se sienten más como ventajas que como bonificaciones. La cibernética es mucho más robusta y ofrece más opciones de juego, y el infame sistema de respuesta policial ha sido reconstruido desde cero, como he dicho antes. Esta no es la primera vez que el desarrollo de CD Projekt ha hecho algo como esto. En The Witcher 3 también lo hicieron. Y de lo más importante es cuán diferente se siente Phantom Liberty en comparación con la experiencia normal, y cómo esos cambios podrían dar nueva vida a la experiencia central. Casi todos los sistemas han sido retocados y renovados, y se han introducido nuevas mecánicas como el combate de automóviles, y estas características no se limitan a Phantom Liberty. Por ejemplo, la cibernética recibió una revisión completa. Ahora la armadura está ligada a su cyberware en lugar de la ropa. Eso significa que puedes usar lo que quieras sin preocuparte por tu defensa general y la efectividad del combate. Sin embargo, no puedes instalar un montón de cyberware. A ver. A medida que avanza, aumenta su límite de cyberware. Y si instala demasiado, se verá afectado por varias desventajas. No solo eso, sino que cuando instala un cyberware podría ver el proceso de instalación desde el punto de vista de V. Si bien no tuvimos ejemplos específicos de cómo la ciberpsicosis podría afectar a su personaje, que eso de la ciberpsicosis sobre todo se ve en el anime. De obtener las esposas de la cibernética excesiva se ajusta al contexto del mundo. Parece un sistema mucho más refinado que obligar a los jugadores a elegir cuidadosamente el cyberware que se ajuste a su estilo de juego. Los árboles de habilidad en todos los ámbitos también se han revalorado para introducir nuevas habilidades y ventajas que deberían aumentar el combate. También dijo que querían alejarse de los aficionados a las estadísticas basadas en porcentajes que poblaban el árbol de habilidades original y construirlo en tonalidades únicas basadas en clases. Durante mi tiempo solo pude jugar como una construcción solista rápida equipada con una katana térmica y cuchillas mantis. Gracias al nuevo y mejorado árbol de habilidad Reflex, pude lanzar el aire, desviar balas y realizar finalistas sangrientos. Tengo curiosidad por ver cuán robustos son esos árboles de habilidades renovados, particularmente cuando se trata de correr en red. Pero si mi tiempo con la construcción rápida en solitario fue una indicación, creo que debería haber algunas sorpresas geniales para cada arquetipo de clase. O sea que puede estar muy, muy interesante. O sea... Pues te recomiendo el anime, que lo veas. O sea, ya te digo yo que lo voy a volver a traer al canal. Lo voy a volver a traer. Aunque jugase mínimo, porque han subido encima todo, han mejorado cosas y todo, y necesita mejores componentes en PC. Pero voy a intentar traerlo otra vez con más gráficos, menos gráficos. Pero vamos a gozarlo otra vez de nuevo. Y con todo, con su DLC, con todo.
O sea, tengo ganas de que llegue, joder, 26 de septiembre, de septiembre. Es que viene también Starfield. Es que no me va a dar abasto. ¿Qué cojones? Ah, hostia, un DLC. Hostia, este tendríamos que jugarlo. Te dicen que está muy bien también. Oh, I'm so sorry for dragging you all into this. High on Knife. Coming soon. Un DLC. Shadow Return Series and Ballet Effect. Doesn't exist. It's a pantomime. ¡Hostia, Indiana Jones! Theater. And if you get a glimpse behind the scenery, Tiene pinta... the stagecraft, you'll discover nothing but darkness. And once perceived, it will swallow you. No, es algo de fantasía. Es que escuchaba esas cosillas y digo... No es. Ah, de... Ay, ese juego... Estoy jugando al... Este de Alien. De ese estilo táctico. Me acaba... cansando. He visto jugar a Turbi, merece la pena. Pues lo quiero, lo tengo apuntado. El Atomic Heart tendría que empezarlo de nuevo porque lo estuve jugando en Twitch. Y al final... Este es nuevo. Han presentado uno nuevo. Y que en el stand de este pues hablarán un poquito más. No nos enteraremos de nada porque está en inglés. You're going to help me save the world. Ah, la Liga de los Extraordinarios, ¿no? El 3 de octubre, pues mira. Pero es que no me interesa. When it comes to RPG studios, Obsidian Entertainment is among the very best. From Fallout New Vegas, O a lo mejor The no le diga de los Outer Extraordinarios Worlds, uno... to Star Wars Knights of the Old Republic 2 and Pentiment, Obsidian Games have placed their stamp on the genre. Joining us today for a closer look at Avowed is game director Carrie Patel. Carrie, I'm so excited to have you here. We just saw this big reveal of Avowed, and there's so many little bits of information in there that I want to dig out and get your brain around. But before we get into all that, I'm assuming that you don't need to have played Pillars 1 or 2 to really get into Avowed. You're absolutely right. You don't need to have played Pillars 1 or 2. You can come to the world of Avowed fresh. We want this to be a local experience for players. But if you are a returning fan, there are some recognizable tidbits. For people who have played Pillars 1 or 2, can you tease any more of just those general connections to the universe? Así me consigo ya pasar Fallout. Of course. Porque como hay tantas cosas en Fallout, yo quiero compaginarlo con más juegos como he estado haciendo con Spec Ops The Line. Como principal, entre comillas, tengo Fallout porque como es enorme, pues imagínate Starfield. Una locura. But can you confirm one thing for me? Are we still in Aora? We're still in Aora, and specifically we're in a region called the Living Lands. So again, returning Pillars fans will recognize the Living Lands as this otherworldly frontier. It's very remote. It's relatively unknown. It's this very dramatic landscape full of all of these different valleys with these unique biomes and creatures. Just a really unique visual perspective. And it's a wonderful frontiersy spot that's set for adventure. There's a lot that's undiscovered, and so that's the part of Aora that we're introducing players to in Avowed. And we also see a character talking to us in the trailer. He seems like he might be a very Obsidian thing to do. So what's going on with that? Yes, this is Kai, and he is one of the first companions you meet in the game. He's an Amawa. That's one of the unique species of the world of Aora. And Kai as a character brings a balance of this really battle-hardened perspective. He's seen a lot. He's served as a soldier and a mercenary. But he also has a really unique sense of humor. So he brings a spirit of levity and comedy
camaraderie to the party as well. And as he's talking to us, he's also kind of conveying, well, he's straight up saying that he's afraid of you and your abilities. But it's not like the heroes are the only powerful beings in this universe. So I'm curious what that means for who we are as the player character. Are we a watcher again, like in Pillars 1 and 2? Or maybe we have some connections to the spirit realm and beyond that gives us these terrifying abilities? So you're not a watcher this time, but you do have a unique soul connection to the world that gives you a connection to the living lands and to some of the more mysterious forces at work there. The player is also being sent as an envoy of the Adiran Empire, and so they come with a very mysterious aura, but also a certain sense of political urgency. Kai also mentions a plague. That's another bit of sí, como de colores distintos. Tiene como una we X. see a very concerning growth on a lot of the creatures in the world. What can you tell us about this plague? I can't say too much just yet, except that it is a unique soul plague pues nos fijamos en la uña. Part of the player's mission in being sent here is to investigate and try to stop it. We also saw a lot of combat in the trailer, and we see dual-wielding pistols, we see spells, we see swords, we see just a ton of abilities. A lot that actually is really reminiscent of the Pillars universe too, but those were ni me di cuenta de la pistola en el tráiler. Avowed as a first-person game, so how did the team approach that same kind of fantasy combat, but in the first person for Avowed? So we wanted to take that same depth and breadth of play styles and combat abilities and player fantasies, where you can play someone who's very magically attuned, more traditional fighter or ranger, and really invest in whatever play style is most appealing to you personally. We wanted to take that depth and breadth and translate it into a first-person experience, where you can feel the visceral nature of the attacks, feel the dynamism and the momentum of those attacks as you're executing them, and that means including a range of options like, as you noted, dual-wielding pistols, which is one of my favorites because you don't see that often in fantasy RPGs, but also traditional sword and board, a whole host of magical abilities, a lot of things that'll be both a little bit familiar but hopefully new to players as well. And I've got one more question no for you. Sé qué hubiese sido mejor haber hecho directo de... Just how big is this game? So it's going to be roughly comparable to something like Knights of the Old Republic 2 or The Outer Worlds. It is set up as a series of interconnected open zones that players can explore at their own pace. You can invest in discovering every discovering every secret, finding every side quest, meeting every character, or you can have a much more focused experience. And it's really up to players how much time they want to spend in the living lands, but I'm hopeful that they're going to spend a lot of time with us once Avowed releases. Well, count me in as one of those players because I definitely want to read and hear every line of dialogue, everything everyone has to tell me, and discover every inch of the living lands. Well, thank you again so much for being here, Carrie. This has been so insightful and fun. Thank you, Tina. This has been a pleasure. That was just a taste of what you can expect from Obsidian Entertainment when Avowed lands next year on Xbox, PC, and Game Pass. What? Es el año que viene, ¿no? 퍼스트 디센던트는 언리얼 엔진 5를 사용한 차세대 3인칭 루트 Utiliza Unreal Engine 5 시리즈 X와 S, 엑스박스 1 콘솔과 PC 크로스플레이 Pero para que Xbox One 플레이로 즐기실 수 있도록 irá horrible. 퍼스트 디센던트에서 플레이어는 계승자가 되어 인류의 생존을 위해 침략자들의 맞서 싸우게 됩니다. 계승자는 플레이어의 캐릭터로서 다양하고 개성적인 컨셉과 전투 스타일을 가지고 있습니다. 플레이어는 계승자를 통해 잉그리스 대륙을 탐험하며 스토리를 혼자서 혹은 협동 플레이로 수행하게 됩니다. 또한 최대 4인 협동 플레이로 거대 보스와의 레이드를 경험할 수 있습니다. 거대 보스별 다양한 기믹과 부위 파괴 등을 통해 밀도 높은 팀 플레이를 체험하실 수 있습니다. 현재 개발팀은 작년 베타 테스트에서 플레이어분들에게 받은 피드백을 개선하는 작업과 신규 컨텐츠의 개발을 병행하고 있습니다. 지금 보시는 화면은 최초로 공개하는 엑스박스 시리즈의 실제 게임 플레이 영상입니다. 언리얼 엔진 5를 활용한 안정적으로 돌아가도록 열심히 개발 중에 있습니다. 신규 계승자 역시 개발 중에 있는데요. 이 계승자는 물을 이용한 독특한 컨셉의 플레이를 경험할 수 있도록 디자인되었습니다. Imagino que dependerá, eso de los elementos será dependiendo de la clase. 새로운 캐릭터도 개발하고 있습니다. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하고 몰입감 넘치는 스토리를 경험할 수 있도록 다양한 신규 웹을 개발하고 있으며 엑스레이드 역시 지속적으로 개발하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 요청하셨던
코스메틱 시스템도 도입 중에 있는데요. 캐릭터들마다 다양한 컨셉의 스킨을 제공할 예정이며 Vale, se puede cambiar. 통해 개성을 마음껏 뽐낼 수 No, 있도록 está hablando 지원할 en 예정입니다. japonés. 가장 많은 Por eso los subtítulos ahí arriba. 미국은 시스템을 완전히 변경하였습니다. No, pues puedo poner 변경된 그래픽 los subtítulos en Bethesda, ¿no? 이동시 Aunque sea más o menos me puedo entender algo. 훨씬 더 증대하였습니다. 이 밖에도 피드백을 반영하여 점프 모션, 총기 사운드, UI와 UX를 지속적으로 개선해 나가고 있으며 계승자 스킬을 개조할 수 있는 시스템도 개발 중에 있습니다. 게임 사운드 또한 글로벌 유명 게임 작곡가인 스티븐 바튼과 협업하여 보다 풍성한 청각적 경험을 제공하기 위해 준비 중에 있습니다. 마지막으로 여러분께서 가장 기다리는 소식을 전해드리겠습니다. 현재 저희는 연내 출시를 목표로 하고 있으며 그에 앞서 8월 엑스박스 시리즈 X와 S를 포함한 콘솔과 PC에서 보다 풍성한 Ya está, chicos, ya tenemos en español. 준비 중에 있습니다. En Bethesda Latam. 마지막으로 여러분께서 가장 기다리실 소식을 전해드리겠습니다. 현재 저희는 연내 출시를 목표로 하고 있으며 그에 앞서 8월 엑스박스 시리즈 X와 S를 포함한 콘솔과 PC에서 크로스플레이 베타 테스트를 진행할 예정입니다. 베타 테스트는 8월 22일부터 8월 28일까지 일주일간 진행되며 오늘부터 공식 홈페이지를 통해 신청하실 수 있으니 플레이어분들의 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Be the first descendant. El juego ese de Laum. When we were wrapping up Banner Saga, we were really talking about what is it we want to do next. We earnestly started with the idea of making a game that was hopeful, that it was a triumph for the human spirit. Something that had a lot of replay ability, something that you can really explore for a long time. There are different worlds that we want to explore. Towerborn is that game. Va, los subtítulos van más lentos que... It's a co-op game. You can play it online. Al menos you can play it on the couch with your friends and family. Everybody's moving through the world map together. As the players move out, they start breadcrumbing the storyline that is being told here. From the world map, you go into fast combat. Oh, sí, 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 you come out of that with resources and crafting items, and with all their new loot, they can go back to the Belfry. Is the player's safe haven and humanity's safe haven. The player can customize their appearance, their loadout, talk to all these different NPCs. The world itself is a mix of 3D and 2D. We definitely wanted to have that kind of beautiful background that you see in animated movies. Towerborn is all about humanity's last chance. Y por eso queremos reproducir este tipo de cosas que podemos ver en la película animada. Estamos hablando de la oportunidad que tiene la humanidad para sobrevivir su última... The most important thing about the gameplay is just fun. And it kind of just amplified its fun the moment you added another player. All of the players can build their character. A mí no me subtitule la música. It just turns into this back and forth exploration. Like, let's try to do this one combo, and then let's see if you can do a follow-up. From a couch co-op perspective, that's just really fun because there's not too many couch co-op games anymore. I'm hoping in 5 years from now, it's in a place that I never even would have thought of. It's a seasonal game, which is different for us. Players can expect a new storyline with new quests, new biomes. We'll be rolling out new gear, new monsters, new bosses. Expanding on the content in a continuous, organic way, so it just becomes a living world. When we started Stoic, we decided let's just añadir contenido strongly about and we want to play. We had to find the right relationship with a publisher, and I think we found that with Xbox. They've enabled us to make the game that we want to make here. I earnestly cannot wait for the community to see the game that we're rolling out here. Pero vosotros lo estáis viendo en inglés, sin español. Mira, me pone... There's that roar again.
DLC de... de Fallout 76. Te subtitula el juego. Todavía no está. Hello, I'm John Rush, art director for Fallout 76. Uy. I hope you enjoyed the world premiere of the trailer for our Once in a Blue Moon update coming June 20th, free to play for anyone who owns Fallout 76. Soy el director del over the juego. hills of Appalachia, bringing with it a ton of great new content for players. El 20 de junio, la luna azul. That includes Un evento. like the Blue Devil and Ogwa to threaten the progress of the Blue Ridge Caravan Company. We've also got 2 new public events, Qué raro que no te haya mandado. both of which give you a chance to earn Caravan and Cryptid-themed rewards. Defend the Middle Mountain pit stop from waves of monstrous creatures and safe and sound. Escucha el sapo ese. Thwart a horde of crazed cultists and beasts of burden. With Season 13, we've also got a new scoreboard called Shoot for the Stars. Tenía cositas de Celebrates esa. the stars of the silver screen and gives you a chance to earn cinema-themed rewards. And we're not done yet. Menos mal. Next year, we're taking players to Atlantic City. ¡Qué musicón! New Tiriri. factions for the Gucci. opportunity to win big. Un casino. Do your part in helping the Blue Ridge Caravan Company and earn rewards along the way. Once in a Blue Moon is coming June 20th. Appalachia is coming at you. We'll see you there. El 20 de junio, un contenido de Luna Azul y más adelante Atlantic. Nuevo modo de juego. Este no lo he jugado, dicen que está muy bien. Tengo tanto de lo que jugar. What happened now? Fue muy inesperado y le ha cogido cariño a la gente, le ha gustado mucho. Es un hack and slash de esos, ¿no? Por lo que veo. El 5 de julio, una actualización gratuita, ¿será? We've just seen a new trailer for updates coming to Hi-Fi Rush called Arcade Challenge Update. No joke, there's literally exclamation points in there. That's not just me. So here to explain that and more about the update is game director John Johannes. Welcome to Showcase Extended, John. Really glad to be here. Exclamation points? They have to be in there. Yeah. It feels It's style. It's style. Yeah. It's a style thing. Well, Hi-Fi Rush is such a stylish game in general. I think that's one of the things that people really excitedly pointed out when we shadow dropped the game in the Developer Direct earlier this year. Es algo But salvaje. looking at brand new IP, Juego it's always a bit of a estilizado. risk. Una de las Your cosas studio's known for que kind la of scarier gente games ha like The Evil resaltado es Within and que Ghostwire cuando comenzaron Tokyo. el juego, Can't deny that. But yeah, this type of game is something I just always wanted to make personally, and I just thought music and action worked so well together. And after I had finished working on The Evil Within 2, it just felt like the right time to try something new. And our studio's always been about just making fun games. It doesn't have to be about a certain genre. We're not about making one specific thing. And fortunately, there's plenty more of that content to come because we just saw an absolutely jam-packed trailer. So I'd love for your help in breaking down all the details, all the stuff going into this update. Sure.
There's a lot, so bear with me. Everything in this mode is unlockable once you've finished the game. And aún no me he pasado el 2, pero no estaría mal que anunciasen un Devil Within 3. Two new modes. One is called BPM Rush mode, which takes the gameplay up to like higher speeds than we've ever done in the main game. And the other is called Power Up, Tower Up, which is a new sort of randomized spin on the rhythm tower mode that we had in the original game. And included in this mode are 5 new original songs to play to, as well as 2 brand new enemies. And then there's special attacks and this whole meta system for unlocking upgrades and rewards. And that's all I can think of right now. I love that there's so much to unpack there, but let's rewind. Let's talk about just BPM Rush for now. Sure. It was described in the trailer as effectively Hi-Fi Rush's equivalent of a turbo mode. Can you explain that a little bit more? Yeah, early on, the team was like, how fast can we go? And in the game, we kind of settled at, about a max 160 BPM. But this mode really takes it up to 200 BPM. But we sort of ease you in there. It's a gradual upgrade until it eventually gets so fast you just gotta sort of think on your feet and naturally react to the rhythm in the combat of the game. I personally love that there's a lot of accessibility settings in the game too. It makes it so that you can adjust the game to your own comfort level. But this is a post-game challenge. It's meant for when you've gotten into the rhythm of the game. So I'm curious if you have any pointers on as far as how to tackle that challenge. As an action game, I think a lot of people want that sort of next level challenge, another way to use their abilities in a new type of environment. This mode does that by putting you at the high speed. But we also have multiple difficulties. We have an easy mode for people who want to experience what that's like, but maybe are not in tune with that sort of high difficulty that's accompanied with this stuff. Como un robot y encima todo casual normal mode as well. And then we have, after beating those modes, we can unlock an EX mode, which takes up to a hard level where damage is multiplied and keeps you at that high BPM throughout the entire time. But there already was a post-game challenge when Hi-Fi Rush launched. It was the Rhythm Tower mode. You mentioned that briefly earlier. That's the one where you face just increasingly difficult combat. So how has that evolved with the Power Up, Tower Up mode? So the Rhythm Tower mode was kind of like a very curated experience. And while it was very challenging, you can prepare, go in and sort of customize your character, know what you're getting into. And in this mode, we flip it to the almost opposite end. Chai starts off downgraded. We actually remove all your abilities. Creo que se tiene que llevar un buen ritmo. Lo malo es que tenga copy. And after every wave of enemies, you get to choose from a series of power-ups that can gradually increase your stats. Each of these upgrades comes with either bonus or negative modifiers as well to the gameplay, so you can take more risks or less risks depending on which upgrades you pick. And again, those upgrades are randomized each level, so you really kind of have to have an understanding of the systems and not quite master them, but have a good grasp if you want to go in and come out on top. Well, as I mentioned earlier, it was a really packed trailer. There was a lot of information in there. It's a chonky update. So what else have you got for us? Because I feel like there's more on the table there. Yeah, so by playing in the 2 modes, you unlock these rewards to these challenges that are connected to these 2 modes. And in those rewards are things like accessories for Chai and new costumes for Chai 808, and even as well as fan favorite Corsica. We have new modes for the con el boom meterte y no te conoce gente, pero es que yo paso ya de tanto cambiar. Me quedo en YouTube. Stickers that you can place on the photos now. And then there are some extra hidden secrets that we don't want to give away right now, which, as you know from our game, we like to hide in there and we like people to find, which is always fun. And then, in conjunction with this release, we're also releasing a separate costume pack, which is a kind of take on what the characters would look like if maybe this game took place in a different time period. Ooh, a little tease. I like that. And there's some really fun-looking stuff in there, so... Well, thank you again so much for coming out all the way from Japan to Showcase Extended, John. I'm super glad to be here. That's all we have to share about the new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush coming soon. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel in the Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Studios debuted the trailer for their upcoming expansion at Showcase, and today they're here to break that trailer down for us. Let's hear what the team has to say about the Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Hey everyone, thank you so much for watching the Xbox Showcase. I'm Rich Lambert, the creative director on Elder Scrolls Online. And I'm CJ Greb, I'm the project art director for Elder Scrolls Online. One of the really interesting things about Elder Scrolls Online is it's different than really any other game out there. It's not your typical level-gated world. Go anywhere, you can explore in any order you want to. You really can
hop in at any moment, play with anybody, can play any part of the game. And es otro juego que jugando con gente pues te entretiene. And of course, I mean, we're on Xbox Game Pass, you know, Pero... the biggest open world RPG on Xbox. And if you're at all a fan of Elder Scrolls, you can go places that you maybe have never gone before in an Elder Scrolls game, and do things that you've never been able to do. There's so many different activities to participate in. You know, housing. We've got lore hunting and antiquities, right? There's the dungeons and the trials. And you can, of course, always revisit lands that you've been to before. We've got Skyrim, Morrowind. Que se empezó muy tarde porque como estaba en inglés. Years in the past. Come in by yourself, come in with friends, but don't worry that you're ever not going to have something to do because there are adventures everywhere you go. Everywhere. We had an awesome trailer during the showcase. Necrom, Hermaeus Mora. Yeah. What's it all about, Rich? Hermaeus Mora is this Daedric god of knowledge. He's not good, he's not evil. He is just focused on cataloging the world and collecting everything he possibly can to study. Oh my God, and yo me imaginaba que iba a ser algo así de cartaero. Mora kind of always on guard, always looking over and watching what's kind of going on. And you get to see some nostalgia in there as well from the Dragonborn DLC in Skyrim with the yellow-green skies. The vast inky sea. I'll still never forget the first time you showed us the initial concepts for everything made out of books. I remember looking at that going, oh my God, how are we going to do this? Like, how is this going to run? We always try to honor the past, right? Because when we go back to areas that people who play Elder Scrolls games have played, they know these lands. We want them to feel like they're coming home, right? But we have the chance to add a little into the mix. The art team was able to really play with kind of cool, unique monsters. Yeah, we were given some great places to go for new monsters in the zone. We were looking at making a creature that would kind of freeze you in terror as soon as you saw it. And a creature that has a deeper connection to the overall story of the zone. We've also got the Tavani Peninsula, kind of the Morrowind vibe. It's always fun to go back to this part of Tamriel because it's one of the most imaginative and sort of like visually expressive things that has ever been created for an Elder Scrolls world. And then, of course, Necrom City itself. This ancient city that, you know, is rumored to have been built, you know, even before the Tribunal was even established. Right. Being able to play with that and look at that architecture and this ancient city of the dead. And you guys gave us a new class to do. The Arcanist draws their powers from Hermaeus Mora. We really challenged ourselves and the team to make something that didn't feel like anything else that we had built. Everything we've been talking about. Es un nuevo desafío en el equipo para hacer algo. Necrom launches on Xbox June 20th, and we can't wait for everybody to get in there and see this amazing content that we've created. Thanks everyone for watching us during the showcase and watching us today. Lots of exciting stuff coming for ESO in the future. We'll see you in Tamriel. No podemos esperar más. Claro, y la expansión de Fallout 76, pues más tarde, por eso mismo. Un juego de miedo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? El juego de miedo. Llegará a la consola, finalmente. Seguridad de fantasmas reales. ¿No? Nada de equipamiento de fantasmas. ¿Cómo se llama este? No lo creo. Será otro. Sí, entonces sí es famofobia. Famofobia para consola. Me lo he imaginado. En agosto. No sale en Xbox One. IBS World News. 番組をご覧の皆様、こんにちは。エグゾプライマルディレクターの平岡です。まずはじめに、3月に開催しました
第1回オープンベータテストに多くのエグゾファイターの皆様にご参加いただきました。アンケートや SNS を通じてたくさんのフィードバックをいただいております。今後の開発に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。さて、カプコンショーケースはご覧いただけましたでしょうか。その中で発表しましたが、第2回オープンベータテストの開催が決定しました。詳しい日程や情報は公式サイトをご覧ください。それではここからは番組をご覧の皆様に新情報を紹介します。まずはサベージガントレットという新たなモードです。サベージガントレットは内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑む世界中のファイターとクリアタイムを競うというモードになっています。機動サバイバルとは違い、出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化する Yo lo estuve viendo en el anoche. 今回は恐竜が出現する位置にあらかじめトリプルスレッドを設置しています。No enseñaron nada interesante. A mi gusto, vaya. 出現してきたらこのようにスカイウェーブのグラビトン形式と合わせて起爆。一網打尽にできました。ミッションは画面上部に表示されている恐竜の討伐なのですが、サベージガントレットでは目標以外の恐竜が出現することが少なくありません。もちろん討伐せずに無視することもできますが、ミッション達成の妨げになる可能性があります。倒すか倒さないかはプレイヤーの作戦次第です。目標を達成したら次のミッションへ。ゲームの流れはディノサバイバルと同じなのですんなり遊べると思います。何やら次のミッションに備えてエグゾスーツを着替えているようですね。スナイパーネロソーが離れた位置に多く出現するのでビジラントに着替えたようですね。フレームネオソーも出現するのでクロストロックで動きを止めて集中攻撃のチャンスも作り出せます。Pero que lo que yo te dije, que no te perdiste mucho. また一列に並んだ Enseñan lo que están viendo de eso. Esto es nuevo con respecto al showcase de Capcom, pero que va a tener un modo de 5 jugadores o de hasta 10 también contra otros equipos, así como un PvP, pero no sé qué creo que no atacaba a ellos. Era que quién era el que más puntos hacía, o eso querían hacer, algo parecido, que no iba a ser un cara a cara en sí. このようにクリアタイムが表示されます。その後、自分のクリアタイムがどの程度だったか。Y te has perdido el Phasmophobia para consola. 次はバリアントスーツを紹介します。No va a salir aquí en Xbox One. バリアントスーツはデフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備しており、戦い方が変化したスーツです。デフォルトのデッドアイはアサルトライフルを装備していますが、デッドアイアルファバーストファイヤーはショットガンとバースト射撃を切り替えられるバトルライフルを装備しています。敵との距離に応じて射撃を切り替えながら戦います。他のバリアントスーツも特別に En vez de enseñarte un Dino Crisis, un remake de Dino Crisis, エナジーチャクラム te enseñan esto, tío. ロケットホップ Casco es que madre ビジラ mía. ントアルファマークスマン Esto casi sería más para un free to play. フォートレスキー Luchar contra dinosaurios, como en vez de zombies, dinosaurios, ya está. チャージショットガンリッチドクターアルファデュアリティビームスカイウェーブアルファサンダークラップニンバスアルファダブルバレーバリアントスーツは発売後のタイトルアップデートで遊べるようになります。エグゾプライマルは発売後も定期的にアップデートを行っていきます。シーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加していきますのでご期待ください。Van a meter cosas después del lanzamiento, como los trajes, unos trajes especiales y tal. Y va a tener un pase de batalla. Va a estar Game Pass el 14 de julio, se puede probar. It's great to see the dedication from the team at Capcom and how they're building Exoprimal in partnership with the community. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives we'd never otherwise experience. We can fight dinosaurs, transport to a dystopian future, explore the universe, and conjure
magic. No jodas que nada más que esta mierda. Together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that games represent all of us. That is why we created the ID at Xbox Developer Acceleration Program, to help underrepresented creators and stories in the industry shine. We call it DAP. DAP already includes more than 100 emerging developers, and they've launched 30 incredible games, like A Space for the Unbound, Validate, and Hola. And there are many, many more in the works. Let's take a look at these amazing games coming up next from ID at Xbox's Developer Acceleration Program. Indie. Drag Queen. Inclusivo. Ese tiene gracia. El paso. Es como un mapping. Flight Simulator ahora. I got a call from my good friend Jörg Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me about this once-in-a-lifetime, out-of-this-world opportunity. So I'm here in Budapest. Sí, los que se veían en el juego tenían sorpresa abajo. He's around here somewhere. Let's Primero go que se han find him. visto de la Jörg! Hey, Paris! It's great to see you. Yeah, great to see you. Thanks for coming to Budapest. Of course. What am I doing here? I'll tell you on the way. We have a boat to catch. A boat? Yep. We don't have a plane? Nope. Come on, Paris. La capital de Gracias, vamos a tomar un avión. Jörg, what is this place? What kind of aircraft are you storing in here? Ha, dude, it's much cooler than that. All right, Paris, are you ready for this? You know I'm ready for this. All right, let's go. ¿Estás listo? Sí, yo creo. Ya ves, para sumergirte ahí en el juego. Come on, I want you to meet someone. Hey, how's it going? How are you, man? Hey, my God, oh shit. Paris, I would like to introduce Patrice Vermette, Academy Award-winning production designer of Dune. It is very nice to meet you. I'm a huge fan of Dune. Now, Patrice, can you tell me, what is this place? Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1 and Part 2. Pues era que diseñará ahora. How did all this get started? So it goes back to November 2021. Dune had just hit the movie theaters worldwide, and we got a call from Legendary, and they had the idea that we bring an ornithopter into Microsoft Flight Simulator. And me being a lifelong science fiction reader and fan, a big, huge fan of the Frank Herbert books, how could I say no? Okay, now it makes sense after seeing the trailer at the Querían Xbox showcase. I understand why you brought me here. Ahora añadirá con because we actually do have a couple of ornithopters here if you want to see. You want to take a look? That would be awesome. Yeah, let's do it. All right, let's do it. All right. Look at this. It's a one-on-one real-sized ornithopter. It's amazing. Sure, thank you. Denis likes things to be plausible, so that's why they were built to look military, rugged, and stealth. Now, here's the most important question. Were they built to fly? Funny you mentioned, because I've been asked that question on a couple of occasions.
No, they don't fly. They are heavy, 11 tons. So Jorg, you had to get this working in the game. How did you do this in Flight Sim? Yeah, it was actually interesting. So in general, ornithopters can fly and do fly. This particular one, given that it weighs 11 tons, that's going to be a little bit harder, specifically because it's not really doing the ornithopter bird flap. It does oscillation of the blades. And we currently don't have the material science to get the thrust and the lift. But on Arrakis, I think this is absolutely possible. And in Flight Sim, we made it work. Patrice, we're here. Can we go in? Absolutely. All right, let's do it. Normally we'd go in through the climbing up the landing gear, but this will do. Yeah, so what's cool about this, Paris, is that all those buttons are actually realistically hooked up to the system. Master engine switch, what you're doing there above those, the red, are basically all the lights. Pero aquí estamos aquí. It's all analog because in the world of Doom, there's no thinking machines. Thinking machines have been illegal for 10,000 years. Yeah, that was actually fascinating when we implemented it. Because it's a science fiction, we thought, oh, it's glass cockpits, everything's going to be computerized. Like, none of it is. This is a very practical helicopter. Almost like from the 1960s. So Jorg, in the first movie, the Thopter was able to do a lot of cool moves and maneuvers. You're going to be able to reproduce that in Flight Sim? Oh yeah, totally. I mean, the really cool design that you guys came up with is each blade is independently controlled. So each blade has its own lift and thrust. And that means it can go from a really stable hover to a steep dive and back to a glide instantaneously. I would just say thank you that you designed such an awesome and realistic machine, because that's what we do. We bring realistic machines to life. But if you want to see a little bit. Pero como no hay piedra aquí, hay un móvil, un ratón, un mando para la cámara. Algo así y ya no se ve. So, setup for this expansion is that you are a Atreides pilot on Arrakis flying an ornithopter. Here is what we built. We basically built this section of Arrakis. Here's the capital city of Arkeen. Here's the botanical garden, we have that as well. And the first thing we do is we train you up. The fast takeoff, fast landing, and then the deep dive. And then we take you to some of the extreme piedra, mira ahí. About the cliff, the hole in the arena, piedra, pedrusco, montaña. You really have to show your skills. And then, towards the end, then there's a secret mission, which I can't talk about today, but that basically wraps up the experience. It's gonna be great. Super exciting. Hey. It was great to see you again. Paris, thank you so much for having me. Ay, muchas gracias, hombre. All right, Jorg. Where to next? Well, I don't know what they eat on Arrakis, but this is Budapest, and I hear they have excellent goulash. I know a place. Well, let's go. Oh my god, yeah, motherfucking. Oh. Expansión el 3 de noviembre por la película. En los teatros. Este juego tiene gracia. Esto es para jugarlo en el móvil, la verdad. ¿Y eso? ¿Arena por qué? De los gatos. ¿Qué tenga? Música. Música, maestro. Mientras no haya copyright, pues bueno. Para consola y PC, en Game Pass. Una araña mecánica. What? Lies P. Lies P is a thrilling Souls-like that takes the story of Pinocchio, turns it on its head, and sets it against the darkly elegant backdrop of the Belle Époque era. Aquí tenemos la vida de Finally, Pinocho. we meet. You are awakened by a mysterious Pinocho force. que se ha hecho humano. You must adapt yourself and your weapons to face untold horrors, untangle the unfathomable secrets of the city's elites,
and choose whether to confront claro, como predicaments ahora, with the truth, or weave lies to overcome them on the journey no to find yourself. La licencia en sí no la tiene You were Disney. able to create your own weapon through the combination of these blades and handles. Como Winnie the Pooh. Of the hundreds of possible combinations with different respective appearances, performances, attack motions, and patterns. Each and every blade and handle has its distinctive Fable Arts. Fable Arts is a special combat skill that can be casted by consuming Fable slots. Fable slots can be charged again through combat. Select your own special skills to vanquish your enemies. The Legion arm is a prosthetic on P's left arm. The Legion arm can exhibit special abilities by consuming the Legion gauge, providing you an eclectic combat experience. Ay, pero tío, qué copia de... So, ahora puppets are all there quieren are? hacer el juego I highly doubt that. You'll have to face all sorts of como... monsters. Puppets como un only being Souls, one of them. en serio. You're not quite done yet. Qué pesadez, de Bonus verdad, and bosses await you. If a boss seems too intimidating, you might want to get help from a specter. In boss matches, you can summon a specter that will assist you in battle. With a bit of help, you will be able to defeat bosses with more ease. ¿Sabe como online o algo? The P organ is a system that allows you to upgrade your character. Use quartz to optimize P to your liking. Within the P organ, you can select which slots to unlock depending on your preference. Añadirle mejora a Pinocho. There will be times when you will be confronted with choices where you can give comfort to others in sorrow or despair by lying, or you can choose to tell the truth. Carve your own path. Bueno, como está en Game Pass, Meet Liza se puede Q probar, on pero... Xbox One, Xbox Series, and Game Pass. Coming to you this September 19th. En septiembre. El 9 de septiembre. 19, ¿no? 19. At the heart of Hellblade is our ambition to sink you into Senua's world and story. To do this, it's critical that we make it as easy as possible for you to suspend your disbelief. Bueno, porque está hablando el tío One ese. key method of achieving this is our use of performance capture. Ninja Theory! Hellblade 2. Capturing performance. Enseñar. What I want to achieve on stage Cómo is hicieron la to cara. get the best performance and best storytelling from the actors, and then to get that into the game as faithfully as possible. I want to see what I saw on stage in the game. It's time to find out. Why are they watching? It's time to find. When we were shooting the scene from the Xbox showcase, it was quite a somber mood on set, because that was one of our moments in the game where it's just Senua and the Furies, and we have an opportunity to connect with the player one-on-one. No te has perdido mucho. Ha hablado Keanu Reeves. At this point in Senua's journey, she's had her confidence eroded. There's a lot of doubt. ¿Se ha visto algún indie? ¿Se ha visto el Flex Simulator? ¿El Leo P? Y el Famofobia para consola. ¿Qué más? Everything I've done has led me to this place. We've come so far. While the scene is relatively simple, the scale and complexity of our performance capture is multiplied to meet our creative ambitions in Hellblade 2. Un evento de Fallout 76. Very MacGyvered together. In the new studio, we have a custom-built mocap space, which has pretty much everything we could have dreamed of. Bueno, lo del DLC de otra expansión más de... We've got loads of props de that we have online. available to us at any time, so we can build sets. No han hablado de la avioneta esa de... And seeing the setup down there. De Dune. And No han immediately being puesto... impressed by No han puesto nada más. the clear commitment that had been made to
Me están llamando, un segundo. True to life performance with great quality data. So we've got a lot more cameras this time around. They're kind of top of the line at the moment. And in the kind of space that we have downstairs, we have nearly wall-to-wall coverage, which is really impressive and is not something that is common. It's certainly a step up from a few cameras set up in a boardroom. With our setup, we can push even further on our ambition of bringing through as much of our actors' performances as possible into the game, even down to the most nuanced of movements. So when you've got an optical system like ours set up and calibrated well, you can track performers' movements down to the millimeter. So we can see somebody shuffling their finger along the table or just wiggling them very gently. You can see hesitation and breath. You know, there's no need to push the action and overact. You can just be your character. I'm here now. What we want is de Naturgy me ha llamado. The best immersion possible for de Josefina no sé quién. Just to try and get that extra fidelity of performance. Dicho que yo no tengo. Que yo no soy Josefina. With performance que va a bloquear el número para que no me llamen de Naturgy, vaya. Props and staging had to facilitate our vision. Y el fijo empieza por 988. That boat will have several characters on board. We wanted to be able to capture the motion of the boat across multiple characters simultaneously. Es sinónimo de bollería industrial. Space to be able to construct a proper rig for this. So we had a platform which es enseñar algo interesante. Any number of ways. De estar fin no hace falta que ya dieron 45-50 minutos de and we got our actors up onto this boat and captured scene with high waves and a storm. Tienen que poner pues a Power le habían enseñado, no sé lo que han dicho. No, que lo bloquean ellos, el número. Bloquean ellos el número, para que no me vuelvan a llamar. Me ha dicho bring their talents to bear on these characters. Pues manda cojones que esté asociado ese número de teléfono, ¿sabes? El mío. Es una experiencia maravillosa. La versión completa de este desarrollo estará en YouTube. En el canal de Ninja Theory. My name's Larry Herb, Xbox's Major Nelson. Welcome to FanFest. I'm excited to be here. Here we go. Let's roll that video. En México. En serio, te lo hablan en inglés. Se le vio en la cara. Joder. Aquí en Madrid había un FanFest, pero no sé de cuándo. Al final creo que salió Marta. Está desesperado Valentine. Vamos a buscar prefijo 988. That's FanFest Melbourne. It's playing awesome games and having a great time. There is so much going on here tonight. A diferentes barrios de Terramelar, Ciudad Bella, El Palmar, Carpesa. Vamos, Comunidad Valenciana, pues imagínate. De comunidad valenciana a Granada hay unos 400 kilómetros, así que imagínate. Venga, más relleno. Si no vais a enseñar nada más, cortad y ya está. La nieve de cartón. Los Ángeles, California. Honestly, I've never felt so good to be part of Xbox. Yo, se parece a la del juego. De cartón. And everybody is so excited about what's to come.
We really put a lot of 4 o 5 horas, sí. creative risk, and there's so much excitement. A un ritmo bueno, puede incluso menos. Into 2024, and even games in 2024. A un ritmillo bueno, sabiendo que no hay... donde no hay radares, puedes darle un poquito más de caña y te quita a lo mejor unos minutos. Nosotros no hicimos ningún descanso cuando fuimos la última vez, hace ya años. Ni os conocía, así que imaginaros. I'm Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. Today, I'll be playing with Kelly, Anita, and Carolina to explore the new multiplayer features Lightyear Frontier has to offer. Good morning, good morning, good morning. Today, we should continue building up the base we started yesterday. En Minecraft, pero menos cuadrado. If we work together to collect them. Y con... Continue to work on that? Y con mecha. No. Hey, that purple mech looks great. Thanks. It's my favorite color. Dang, the farm looks pretty good with all the grown crops. Yeah, no, right? Tampoco es cosa de ir I'm looking volando forward to making the farm even bigger. No, pero dándole cañilla al coche en ciertos tramos. No te ponga 300 ni a 200, pero sí en vez de 120, 150 o cosas así. Cuando vas a la playa con el coche de mi padre, I can get wood to start with, and then you can help me get some aluminum. Es una hora lo que casi se tarda yendo tranquilo y tardo 45 minutos o 40. La última vez que fuimos a la playa me parece que tardé media hora. En los tramos que eso le metía caña al coche, cuando menos me voy conociendo los tramos donde no hay radares, le meto caña. Nice. Oh, there's so many good choices. I know, right? But I think that looks good. Oh my god. I'll wait to see it. There are loads of aluminium here. They're actually pretty strong, so we can do it faster if we both drill. Let's work together and see what else we can find here. After we bring this back, I'll take a look at some other regions to see what materials they have. I'm done up here, so I'll come join ya. Oh, my inventory is getting full from this harvest. I think we should build some, like... Sobre todo al principio que tienes que subir, cuesta, tengo que meter cuarta. As well, so we can protect the harvest. Great idea. Let's get on it. Here we go. I'll help with the silos next. Yo, anyone need materials? Because we got a ton of Y sobre todo cuando ya volvemos a granar, tengo que ir a cuarta todo el rato. Me meto quinta, baja. No tiene potencia el coche. Aunque vaya yo solo, ¿sabes? Me dice, no, es que porque llevo quinta. ¿Qué va? Yendo solo también le pasa. Necesito el coche de mi padre para poder ir a la playa y volver tranquilamente. Hey, everyone! I was going for more materials and I found some ruins over there. Jump in your mechs and come see Bueno, this. no, pero que hay un poquito más de cuesta ya cuarta. I wonder what's inside though. Cambia de marcha como un coche de rally. Sí, cuando veo que el coche sube a 2500, bueno, más de 2000, sobre todo más de 2000. Lightyear Frontier. Game Pass. ¿Saben Game Pass? Ya lo sabes, no es. Nuevo juego indie, ya. Llegarán a Game Pass. El juego de la sirenita, pero va con el cangrejo. ¡De gatito! ¡Ay! ¡Un juego de gato! Tectónica. Sea of Stars. Vamos con un RPG. Puta RPG. Just follow my instructions. La Costa del Toro. Esa de... ¿A dónde es eso? La subida, hombre, claro. Tú, en Cenes de la Vega, aquí en Granada, el pueblo ese son cuestas. Mi cuñada vive y es un costarrón así. Tienes que subir con el coche a primera. Cuando subas en primera se te va el coche para abajo. La Cuesta del Toro la subirá.
A 20 no la subirá más, pero le costará. Si no voy con la intermitencia de emergencia, ya está. Every year in our Ahí showcase, está el there's Tito one Phil. game that kind Gamer. of pops Phil for me, PC, something I'm gamer. very interested in. This year we got to announce 33 Immortals from Thunder Lotus, and I'm here now with Stefan Van a and jugar Will algo. to walk through a demo of the game, which I've never played before, first time. We have 33 Ah, people Thunder online, Lotus. incredibly Ah, excited Immortal about 33. this. So we're gonna jump in? All right, let's Okay. jump in and start playing. 33 Immortals is a co-op action roguelike for 33 33 players. You play a damned soul who must rebel against God's final judgment. So there are 3 of us here today on stage, 3 upstairs, and 27 people joining us from Montreal in the studio. Hi, everyone. Empecé monstruo. We are ready. That's us. Everybody's spawning in. Phil. That's us. This is 33 player multiplayer. Yeah. Not a normal number of characters for a multiplayer game. How did you come up with 33 players? We were searching for a significant Entonces- number where we can all play on the screen. Yeah. We stay together on the Entonces le va a screen, so costar. 33 felt good. 32 felt good. But as the game is inspired by the Divine Comedy, the medieval poem from Dante Alighieri, written in the 14th century. And this poem has 3 sections: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Each section has 33 chapters. And so we say, oh, 33 let's do Immortals. 33 I love players, it. I love 33 Immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, there weren't even 33 people at the studio, so you didn't have enough people in the studio to fill out the full roster. A ver, of pues the tiene game. su gracia este It's such an juego, awesome pero... point. It's a challenge. It's a Quiero algo challenge más when you're trying to do potente. that. I love it. Okay, so no 2 runs are the same. Depende del We're peso del actually coche y spinning de in lo a que vayan different dentro. position, a different situation. We are in the cemetery. If you Sí, hold también. the left trigger, the world map is going to show up. And we can see that we are 33 right now, actually, in Inferno, but we are scattered around the world. Oh, we're not all in the same place. Yeah, because we all have to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Okay. And we are located at the southwest of Inferno. Yeah. And so the closest Vale, torture teniendo chambers 90 caballos. is to the east. Okay. So let's Le go there. cuesta. Got it. Al SEA no le Okay, let's cuesta. continue El down. SEA tiene más... south, El SEA curva de mi padre towards tiene más the caballos. first torture chambers. This one, I have a good feeling for it. The soundtrack, what's going on? The music's kind of cool. Thank you. This is Max LL, Tiene who's actually 100, done the 110 music on all of caballos. our games. So. And you're in Montreal. We No are in declarado. Montreal, yes. Close to one of O sea, our que el XGS coche studios creo in que Propulsion. supuestamente hizo Yes. 90 o Also no, in Showcase. 100 Yes. declarados. Love the community of game creators Pero- in Montreal. Absolutely. It's always important to be Pero que- well surrounded and el all tema that. de- We didn't talk about your first game, No sé, Spearfair. por la por that lo was que sea, que fantastic. tiene más Thank you. caballos. That was Pero great. paga como un coche pequeño, Now, casi. as you can see, this is not Spiritfair. O paga como un coche pequeño No, y but no like, es how do un you think coche about that pequeño. from a studio standpoint, having such, I mean, Hay I'd que say pagar they're stylized games, 60 but outside of 60 that, very euros. different games. We're not worried about, genre. Hay que Our pagar goal is 60 really to euros. just try and make unique, immersive, creative experiences that players love and that they want to play for. Awesome, I love that. Yeah. This guy who's Lo que me gusta que tenía era 82 getting out of caballos, my comfort zone gasolina y sometimes. subía bien. All right. Yo no me What do we acuerdo do? de So eso. we have completed a torture chamber. El SEA lo sube, el coche de mi padre lo sube I sí o got sí. left behind. That's what you're saying. No, pero es que el Ford Fiesta ese me parece son 70 y tantos caballos, así Oh, we que gotta face the wrath of God. te lo digo ahora mismo. Oh no! Dash! Dash! Run away! I can't. I have like 0 health. 2000... New torture. No, I gotta get out of here. Where are you? Imágenes. No. Well, why weren't they in the torture chamber trying to help us? Okay. Okay, these rain. God is getting angry. Yeah. 2000... Sí. We're getting hammered right now. Sí, Come este. on. Okay, here's a guy. Can you gasolina. revive me? Revive me. Yeah. Just stop moving. That's good. One up. Yeah, I'm up. I'm up. Este, pero un color más bonito. Thank you. Oh no! Run. Oh, this is the early Es más azulado que este. Oh, one. 80 caballos. Now we're in holy fire. O 70, no lo sé. The wrath of God. Es 5 puertas. Okay, so we unlock the Ascension battle. So that's the last battle. Here, can we get this? Can people jump in my heels? Yeah. I'm in. Oh. Por fiesta me casi. I tried to do the heal. Don't mind me, the wandering soul.
Save me, please. Sí. Like a zombie. Hostia, este lo tenía mi hermano. Maybe someone. Did I mention I'd never played before? Iba de lujo, iba el coche finísimo. Lo malo es que tuvimos accidente. Oh. Okay, hopefully the team Pero, can carry us. no llega a ser este. We are not alone. There's a lot of enemies in this small No space. llega a ser el mismo. Gonna try to Es que not te tiene el move. culo Okay. más Don't move. para arriba. Hopefully someone is going to be able to revive you. Okay, good. Oh, I'm in. I'm up. I'm in. Yes. Okay. Me hice la matrícula del coche de mi Okay, padre. yeah, I'm back. Yeah, thank you. Pero si es So ese this por is the fiesta last de step? 2000, See, it's my lap. All right. 2005, 2007. Okay. Yeah. We did it? But yeah, we did it. Yeah. Well, yeah, No, we did. 2007. Yeah. Porque mira So este. now we've ascended. Sí. Yeah. Yeah. That Este was 2005. first chapter of first book. Es Is that how I should 2007. think about it? Yeah. It's the first world, so it's Inferno. Yeah. Yeah, each region has its whole big set of challenges and everything, And this is all on the map. and its final boss fight. That's what this Wait. is. Well, since we've basically come through unscathed so far, this should be 80. easy. Creo. Okay. Por dentro es igual. Yeah, it's easy. You saved us from having to kill the final boss. Yeah. It's a bit of a tease. I like it. I like it. Well, Cabrón, no voy a best poner of aquí la luck matrícula to en you 10. and the team and everything that's going on. Can't wait for this game to come out. I won't ask for the date because I know that's unfair. But it was great to have in the show and great for you to come down and we got the opportunity to play. So thank you for that. Thank you so much. Una Thanks so pe much lo- for lo- having es que us. mi abuelo no Thanks for se lo quiso watching Showcase comprar. Extended. I love these opportunities to show more about everything that you No se lo saw quiso in the showcase comprar itself. de 10 Thanks to ¿no? everybody that supported us and have a great week. Thanks, everybody. Creo que este 80 caballos, 60 y tantos, 70 más o menos. Entre 60 y 80, pongamos. ¡Vaya mierda! ¡Ya he terminado! ¿Han jugado 10 segundos? Oh, this is the holy fire. What is this? Oh, one holy fire. One nurse. Now we're in holy fire? The wrath of God. Okay, I'm ahead of it. Okay, so we unlock the Ascension battle. Pues chicos, vaya puta mierda de directo. Ya ha terminado. Si me meto en Twitter, buscamos a ver información. Rechazamos cookie. Mira, vamos a ver los detalles de Apoyo. No voy a dar publicidad, así que no es mío. Dice que contaremos con varios estilos de juego en Apoyo, ¿eh? Hay arcos, pistolas, cuerpo a cuerpo, magia, todo está al alcance de nuestra mano. Dice que el tamaño de... han confirmado que el juego será del tamaño de Outer World, con el que nos podemos esperar muchas horas de diversión con Apoyo. Hombre, si son todos los mapas de Outer World y lo unen, entonces es grande. Si son por zona, me parece un mojón. Estos son los 11 primeros juegos creados con el programa de aceleración para desarrolladores de Xbox. Te meten una drag queen. No me interesa. Famofobia para series XS. Fallout 76 no se pierde el extender del showcase. Muestra el contenido la luna azul. Lamplichter Lee. Ni puta idea. ¿Cómo se pronuncia? El santuario se expande en Diablo con todo este contenido. Eso no me interesa.
La Arcade Challenge Update. Nuevo contenido para Hi-Fi Rush. El Free to Play The Last Descendant. Que llegará a Xbox con una beta en agosto. No sé si llegará a PC. Ha aparecido el showcase que nos está dejando todas las noticias. Y también que llegará a Xbox One. Pero no dice. Algo bueno ofrece. Bueno, ya lo hemos visto. Muestra una nueva ubicación en este gameplay. El Black. Sí, el mercado negro. Donde encontraremos un lugar de reunión en todo tipo de mercenarios. Además, será el sitio ideal para comprar nuevas armas que añadir a nuestro arsenal. Por otro lado, este pequeño avance de gameplay nos permite ver cómo luce la expansión, que añadirá nuevas funciones y reworks a algunos puntos claves del juego base. Anunciada una expansión para el Hig on Life, que se llama Hig on Knife. Y poco más. La verdad es que ha sido un mojonazo. Me esperaba yo algo más. Daimare 2. Ya está, ya se puede reservar en físico. En físico para Xbox, por si lo queréis. Y la gente Reyes será la enviada para la mansión Sandcastle. El castillo de arena, vaya. Reconstruye el pasado de algunos de los personajes del original de 1998. Con la promo en tiendas Videoca tenéis 33 euros en vez de 40. ¿Pero cuándo salía? Daimare 1994. Me metí en Steam. ¡El 29 de agosto, chicos! Hay una demo. 29 de agosto. Este juego se desbloqueará en aproximadamente 2 meses, chicos. Pues habrá que jugar al 1 antes. El 1 de agosto jugamos al 1. Que tampoco tardaré mucho en pasármelo. Ya me lo pasé en Play 3. Pues pillé la edición coleccionista. Así que... hashtag Xbox Showcase. Sí, poquito. Dice que llegará Matt Booty. Acaba de desvelar que en el extender que hay más títulos que llegarán en 2024, de lo que no se sabe nada. Hay muchísima emoción en el equipo, por lo que vamos a entregar en 2024. Incluso juegos de los que no hemos hablado aún. Eso, prima, ya hemos visto sus modos, mierda. Lo de Cyberpunk, mira, en el Hi-Fi Rush, 2 modos de juego, nuevos enemigos, nuevas canciones y personalización de los personajes y más. Nuevo juego anunciado. Seguro que han guardado. Más reciente. Ha sido un mojón, el extender. Gameplay extendido de Towerborn, un RPG exclusivo de Xbox.
Eso porque tienes conectado. Pero yo puedo decir... Oye, Siri. Cuéntame un chiste. Intenté romper el hielo en mi primer día de entreno. Me echaron del equipo de hockey. Oh, qué malo. ¡Qué malo! Los 10 juegos. Se había visto un poco de Hellblade 2, que eran cascando. Son chistes, pero malo, ¿eh? Malísimos. Pues vamos a poner un tweet así interesante, ¿no? Cosas ya sabidas. Lo interesante. Famofobia para consola. Un mercado negro y nuevas localizaciones de en Night City, en Cyberpunk 2077. Bueno, voy a poner en Cyberpunk 2077. Y poco más. Yo creo que ya. Yo creo que ya, ¿no? No, yo tampoco. Oye, Siri. Cuéntame un chiste de Jaimito. La profesora pregunta, Jaimito, dime 5 animales distintos que vivan en África. Y Jaimito responde, pues un león y 4 elefantes. Yo me voy aquí ahora mismo, ¿eh? Yo me voy a aquí ahora mismo. Estilos de combate. Han dicho cosas ya sabidas. Interesante famofobia para consola, un mercado negro y una localización en Cyberpunk 2077 y la variedad de estilos de combate en Apoyo. Buena expansión. Phantom.
Liberty. En Cyberpunk 2077. Ya está. Ahora probando con Marta. Ay, ya son malos. Al final sacaba al nene, ¿no? Harrison Ford trata de desviar la atención cuando le preguntan si se convertirá en Hulk rojo en Capitán América 4. Ah, sí, un juego de gatito. Un juego de gatito. A ver, de mi perfil. Ah, sí. Y un juego de gatitos. Indie. Bueno, un juego indie de gatitos. Sigue Sergio con la lista de la compra. No. No. Estaba yo aquí con poniendo tweets. Ya está, ya está. No. Uy, hay salseo por aquí. Ya está. Pues la verdad es que me esperaba más. Me ha dejado frío. Me ha dejado helado. Hola, bien, vamos. ¿Ha salido el nene? Que aquí va a chorrear todo. ¿Quieres un iPhone 14? Ya tengo un 12 Pro. Que me tiene que venir uno mañana. Me han llamado por teléfono creyendo que era. Y son de Naturgy. Y me quedo en plan. Hostia, no tenía. Ah, sí, sí lo tenía. Está el modo streaming. ¿Qué podía traer al canal? Pues voy a hacer. Uy, más información. Oferta de aniversario, chicos. Ofertitas por aquí, ofertitas por allá. Pues no tengo dinero. Ping, 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 ping. Starfield, precómpralo ya. Baby.
Sí, que me pasa 1 euro, yo te paso otro y ya hemos entrado en el sorteo, pero luego no toca, es que es una tontería. Pues... voy a hacer una cosa. Vamos a preparar... JPG. Sí, con la aplicación Verse. ¿Qué se llama así? Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. Pues mira, este de vuelta. Imágenes. Y vamos para... voy a dejar listo como hace un youtuber que ve Jorge, Javi, Jesús de un viejo. Miniatura de YouTube. Ya está el nene ladrando. Lo voy a poner para agosto. El 1 de agosto, así. Si tengo pasta, me compro el 2 y la moscañita. Y traemos cosas jugositas. Se ve luego borroso. Añadimos texto. Terror clásico. Osorio horror clásico. Clásico. Bueno, aquí. Así. Añadimos una... Ton. No, no me gusta. Ahora enseño la miniatura. Así más o menos. Voy a poner un tono rojizo de miedo. Algo así. Y ahora le añadimos otro texto. Añadimos otro título. Parte 1. Parte 1. Ahí está. Con el mismo screenshot. ¿Cómo coño es esto? SH... Ah, Shriek. Vale. Este. Parte 1. Y este. Así. Parte 1, chicos. Mira, ya lo tengo listo.
Ahí está. Sí, con la aplicación, con la web Canva. Ya está. Y ya lo dejo listo para el 1 de agosto. Que no sé cuánto me va a durar. Creo 2. Para 2 días seguidos, no sé. 2 o 3 días seguidos, pasárnoslo en el momento, prácticamente. Ya... guardar. Descargar. Se llama PNG Survival Horror Clásico. Imágenes. Creamos otra carpeta. Miniaturas. Daimare. Eso sí, el control es cutrísimo, ¿eh? El control es cutrísimo. Eso sí, te puedes disparar y apuntar mientras andas. Dios. Lo vamos a dejar así. Ya nos vamos a YouTube. Dejamos 2 partes. Y si veo que hace falta más. Y no sé qué puedo subir. No sé qué puedo subir. Programar emisión. Wow. Se escucha, wow. 2998. Terror clásico. Vamos a Survival Horror clásico. Ahora, siguiente. Daimare Town. En 2019 el juego, tiene sus pequeños anillos. Y nueva lista de reproducción. Daimare 1998. Y hecho. Y siguiente. No es apto para niños, pero lo voy a dejar que lo vean. Que se malcríen. Que tengan pesadillas. Y nos vamos al 1 de agosto. A las 20:30. Con la medio fresquita aquí. Error 3 de emisión duplicada. Pero ¿por qué se duplica? No sé por qué se duplica, pero bueno. Dadle me gusta al directo, por favor, gracias. Os quiero. Y nada. Gestionar. Bueno, pero próximamente, así que... Y vamos a programar otra. Pues vale. Voy a hacer una cosa. Voy a editar. Copiamos.
Y programamos otra nueva. Coño. Miniatura, parte 2. Seleccionamos de 1998. Para creer para niños. Para el día 2. Todo perfecto. Siguiente. Para el día 2 de agosto. A la misma hora. Pues ya está. Ya tenemos... Que no quiero... Vale. Vale. Miramos... Xbox Application. Me saldrá el Game Pass. Algo interesante que podamos ver. Y tengo que lo compré en Steam. El Watch Dogs 2. Tengo, bueno, el 1. Podemos jugar al 1. Algo interesante. O la amnesia de Búnker. Que tiene una llamita aquí. Es un juego de terror en primera persona ambientado en un desolado búnker de la Primera Guerra Mundial. Afronta los terrores que acechan en la oscuridad. Busca y utiliza las herramientas y armas a tu alcance. Mantén la luz encendida y consigue escapar. Dice que la historia principal son 4 horas. 6 horas maestras. Todo completado. 8 horas. Pone todos los estilos. 5. Pues puede estar interesante, ¿no? La comprobación de rendimiento no está aún. El amnesia. Puedo darle a instalar. Sí, de 600 gigas. Ahí lo dejamos que instale. El Watch 2, por ejemplo, no lo tengo instalado. Ninguno. El Watch 2 1 es todo entero. Y el 2 igual. Pues, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ojalá hubiese sido mejor. Hubiese estado mejor el extender, pero bueno. ¿Qué le hacemos? Tetas y sopas no caben en la boca, ¿no? ¿No dicen eso? Así que... ¡Es los que nos toca! En lo que nos toca, lo que nos toca. No sé si irá bien el stream en este tramo con la descarga. Pero ya está, ¿qué le vamos a hacer? Lo hubiese sabido, hubiese hecho stream. Hubiese hecho el stream de Fallout y ya está. Pero bueno, mañana haremos Fallout. Y poco más. Así que nada, nos vemos mañana. Para más y mejor.